Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kuni Simbirtuu Miidiyaa KFI wajjiniinii ta'uudhanii sagantaa qopheessuu amma jalqabee jira. Sagantaa qopheessuu egaa keessummaa qabna har'aa. Keessummaan keenya Taayigar Warquu fi haadhasaa Addee Zeeniidha. Isaanii akka dhufanii istuudiyoo keenya jiru. Haadha fi ilma jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Thank you. Baganagan Eden. Yeah, Tiger. Welcome to Yes, our thank studio. you. Nagaa. Akkam nagaa. Fayyaa. Fayyaa. Baganagan Thank you. Eden. Hayyee Zeenuu. Mee egaa haadharraa jalqabnaa. Addee Zeenuu akka nagayetti mucaan kee Minneapolis City Councilidhaaf fiigaa jira yookiin dorgomaa jira afaan Oromootiini. Mee maaltu sitti dhaga'ame? Akkamitti guddistee? Akkamitti asiin geessee? Iddoo yeroo kana yeroo baay'ee daa'imni rakkisaa taatetti daa'imni yeroo ammaa kana haayiskuulii fixanii yuunivarsiitii fixanii achiin booda hojiiyyuu hin qabanii maatii rakkisu. Garuu kan kee sana caala viizhinii guddaa qaba. Maaliin icciitii kana duuba kan jiru mee kana nutti himi? Tafarii galatoomii baay'ee waan sagantaa kan kee irratti nu affeertee fi galata guddaa qabda. Akkuma waliin beektanii mucaan dur gizee xiqqaa ture kiyya amma ka nama maraatti. So walumaan qabna. Waaqni isaa haa guddisu. Rabbi jahamtu irraa haa qabu. Mucaa kana kophaa guddise. Abbaan isaa waggaa 4 inni hogguu ta'u irraa du'e. Mucaan kun hedduu diqqeen irraa hooma nama guddaan dalagaa ture. Akkuma nama guddaa yaadaa ture. Iskuula isaatiif ni yaada. Anaafis ni yaada. Hedduu mucaa injiraamii dura isaatitti aduu kalaalu ture. Abbaa isaatu nama gaariidha. Nama gaarii akkasii irraa dhufe. Ijoollee biyya kana guddisuun dhugaadha. Hedduu chaalanjii baay'eedha. Garuu ijoolleen kun guddisu ijoollee 3 guddise. Obboleessa isaaniillee biyyarraa mata 6tti dhufe. Innillee hedduu na gargaare. Oduma dalaguu akkasitti mucaan kun hogguma ol guddataa adeemu. Waan politikaa biyya kanaa kana hedduu jaalata. Hedduu politikaa biyya kanaa hedduu jaalatu ture. Akkasumatti oduma haasa'u waan politikaa kanaa amma itti ba'e. Cheezii taphachuu ture baay'ee. Cheezii hedduu wiin godhuu ture. Isaa kana oduu dalagaa qabu. State to state diraayivii godhuuni ture. Hedduu sammuun isaa banaadha. Nama namaaf yaadu. Nama gaariidha. Diqqeena isaatitti nama maraaf yaada. Politika hedduu jaalata. Akka isaan itti guddisee akkasii homeworkii, after schoolii, tutoring bakka adda addaallee deemuu tureeni. Waan inni miisii godhu, waan isaan miisii godhan hin jiru. Ofii kiyyaa of jajooduun ta'ini akkasitti akka ijoolleen biraallee ilaaltee guddattu. Waan barbaaduuf amma politikaa kana irratti hedduu sappoortii isa godhuu jira. Hedduu isa duubaan dhaabatu jira. Uummanni saahibnoonni kiyyallee firri kiyyallee uummanni kiyyallee na duubaan jira jedhee hogguu kana godhuu qabdaa waan kana eega fedhii kee ta'ee argame. Waan kana hedduu itti fuunfii jedhee namni waan gaarii waan ta'eef wanti inni yaadu jiru saniif isa duuba dhaabbatu jira. Waa hedduu dubbachuullee hin barbaachisu. Hogguu ijoollee kophaa kan kee guddistu gaa chaalanjii hedduu jira. Ijoollee gaariidha. Waaqa kiyya galanni haa ga'u. Waaqa galateeffachuu barbaada. Anis hedduu si dinqisiifadha. Kophaa kee daa'ima akkas guddistee iddoo kanan ga'u keetiin baay'ee dhugaa ati fakkeenya haadholii Oromoo ta'uu kan dandeessudha. Really galatoomii baay'ee si galateeffanna. Tiger, let me come to you. So now you are 20 or 24?
Just about 20. Yeah. About 20. And at 20, you are running for Minneapolis the city council. Right. Yeah. Why? How did you get this? Well, there are a number of reasons why I decided to run for the city council Okay. at this specific moment in time. Uh-huh. But one that I think your audience will be interested in hearing is that this ward is what they call an East African Opportunity Ward. Mm-hmm. And it was specifically drawn so that East Africans get a voice at City Hall. Okay. I think that our current council member Jamal Osman, was elected with the promise of making sure that not only East African members of our ward, but residents all across Ward 6 have the voice that everybody deserves to have. Mm-hmm. And I think that he's fallen short on that promise. Mm-hmm. There are several other policy disagreements that I have with him. Mm-hmm. But in short, the reason why I am running for Ward 6 is because the moment requires it. Yeah. Okay. Good. So again, I hear that I am not here only, but I was there yesterday. You launched the book. Yep. And what is the book about? So Mosaic Republic is part memoir, part political analysis. Okay. As I mentioned at yesterday's event, our country is going through many different things. And even though some of us may not feel like it, it has had an impact on us. So for some, the impact has been larger. For others, not so much. But I think it is important for individuals, especially individuals from communities or demographics that aren't as listened to begin to share their narrative. And as a young person, I think that I felt that it was important for me to give my opinion on what was happening, because many of the issues that we faced over the past 2 years are the issues of the future, right? We're just getting a taste of them right now. And as a young person, as someone who may end up making policy decisions on those issues, I wanted folks to get an understanding of my early development and of some of the ideas that I think can help solve the issues. Okay. Good point. Adezeenu sittin deebi'a. Ani sabboontuun siin jedha yeroo baay'ee. Egaa namni baay'eenis sabboontuu siin jedha. Egaa amma kunoo akkuma inni dubbates Minneapolis City Council'idhaaf fiigaa jira. Oromoon bakka bu'aa qabaachuudhaaf deemaa jira. Kuni waan guddaadha. Mee akkamitti uummanni Oromoo si bira dhaabachuu qaba? Isa bira dhaabachuu qaba? Akkamitti gargaaruu dandeenya? Warra afaan Oromoo dubbataniifis kanuma dhaamna. Oromoo Minisootaa jiran qofa otoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa keessa jiranis addunyaarra jiranis isaaniifis ergaan nuti dabarsinu akka haadhattis akka immoo taayigar gargaaraniifis ergaan ati dabarsitu maali? Ergaan an dabarsuu fedhu hedduu ijoollee kana oguu ilmaan guddistuu know I'm sure nama hedduutu jira, namni akka kiyyaallee friendii ta'uu qabda ilmaan kan kee wajjin. Waan ilmaan kan kee dalagan jala deemtee laaluu qabda. Waaqni illee irratti gargaaraa oguu akkas goote. Maal jennaan yoo isaanii wajjin friendii taate, yoo isaanii wajjin waan isaan dalagan guyyaa irraa jala deemtee even time illee yoo dhabde guyyaan kan kee har'a akkamii maal dalagaa ooltee akkami ooltee jedhee ijoollee tiyya interview godhuu jaaladha gizee takka. Kuni fakkeenya gaariidha maatiidha. Maal dalagdee iskuulallee hoo deemanii har'a maal barattanii maali ooltanii ticheerii waliin akkamii kilaasmiitii keessan wajjin akkamii jedheeti baay'ee isaanii wajjin gattaa'ee diskasii godha. Ani laayifii kiyya argite laayifiin kiyya hedduu biiziidha. Dalagaa takkaa lama dalagaa. Akkasittuu waan ijoollee guddisee haganaan ga'u namni kasee natti hin fakkaatu maaliif biizii irraa kaka'eefi. So kalee waan arge irraa uummanni kiyyallee hedduu jaaladha. Uummata kiyyaa mucaan kuni dhugaadha. Oromoo irraa dhalate haadhaaf abbaan Oromoodha. Garuu inni poolitikaa biyya kanaa yogguu fiigu dhugaadha. Paawuritiin dura oduma kennallee ta'u
nama cufaaf fiiga inni biyya kanaaf Oromoo dhugaadha akkuma jirru taane poolitikaa biyya kanaa hogguu gootu nama cufaa waliin chaalanjii taata ni beektaadha. Nama cufaa bakka bu'uu qabda ni beektaa. Ka afaan beekullee ka afaan hin beeknellee so inni ammaan kana kaka'ee fi poolitikaa Ameerikaa godhaa jedhee ka'ee that's good. Ilma Oromoo keessaa kun bayungaa nama cufaaf oduu ta'u hedduu proud na godhee jira. Itti gammachuu kiyya nadhagayama. So akkuma an gammadisan ilmaan Oromoolee gammaddee jirti. Nu keessaa wanti akkana idimee kanaan bayuun hedduu na boonsee jira. Isinillee boonsee jira. Haadhaaf hawwatii achi deetuuf uummata Oromoof illee waan jedhu. Nogguu Hacaaluun gizee du'eerraa ani poolitikaatti gabbayee maaliifi hogguu waan takka argitu dhugaadha nama kiyya sappoortii godhuu ture. Sa'aatii qabu san irraa yoo duutii jiraate nama bira dhaabbadha yoo ruuzni jiraate yookaan sargiin jiraate nama bira dhaabbadha. Nama kiyya yoo buusan jiraate ni buusa. Achiin gara kan laayitiin kiyya singil maamii waan ta'eef hedduu biizidha. Laakiin eegaa Hacaaluun du'e even dukkaana kiyyallee cufee dalagaa kiyyallee dhiisee hedduu aktiivii ta'ee dalaguu ture waan kanarratti. Maaliifi hogguu bakka takka deemnu senatara oofis deemnee mana senataraa jala deemnee DC deemnee waan adda addaa arguu ture. Amma hedduu gizee namni amaanee ta'ee tashiteen ta'ee taayigariin ta'ee waan akkanaa irratti gizee isaan hedduu nama sadi Oromoo keessaa kabbaye waan akkanaa gizee godhanii hedduu I'm proud of them. Hedduu na gammachiisanii jiranii gammadee jira. Maaliifi bakka namni geessan gahuu dandeenya. Bakka namni dhaqisan dhaquu dandeenya. Maaliifi nama tokko jira namni inni waliin chaalanjii godhu jiru. City councilor istooran na dhufe mucaan kan keenaan jedhe. Maaliifi waan kanaaf fiiguu qaba. Inni smartii pirezidantii ta'uu qaba. City kiyyaaf fiiguun qabu naan jedhe. Maaliifi Sitiin kuni nama maraafiin jedheen sibichaa miti. So na sodaachisuuf na dhufte hogguu jedhuuni gulaak jedhee ba'ee. So kanaafuu chaalanjii hedduu fi nama hedduu wajjin akkuma faayiti jecha wanti kun. Kanaafuu Oromoon kana beektee gabbaatee East Afrikaan gabbayanii nama ofii filachuu qabanii jecha nama ofii filachuu qaba Oromoon gabbayee wal ta'uu qabna wal beekuu qabna yoo wal beenne yoo wal taane namnillee akkasin nu beekaa jecha hogguu cufaa keenya dhiifne nama guddisaa keenya xiqqaa keenya guddifataa guddaa keenya irratti jabeessaa deemuu qabna malee xiqqaa keenya dhiisne xiqqaa keenya tuffataa guddaa keenyallee gad buusaa deemuun hin ta'u. Oromoon galaana akkuma beekamu sani wal kaasuu qabna amma yeroon kuni yeroo nu wal kaafnu so mucaan kuni akkuma siin jedhe ammallee irra deebi'ee poolitika Ameerikaatiif fiiguu jira. So nama cufaaf fiiguu jira. Mucaan kun yaanni isaa kana bicha dhaabutti kana miiluma keessa kaatee deemuuf malee kana bicha dhaabuu odoo hin taane waan guddaa of dura ilaalu jira. Kanaafuu na qarqaaraa nu bira dhaabbadhaa mucaan kuni hogguu xiqqaa ta'ee kiyya amma nama cufa wajjin qabaa jedhee dhaamaaf. Yeah, exactly. Philosophy Oromoo keessas waan akkasiitu jira. Tiger, maybe if you know, in Oromo philosophy, we begin, it's a little bit different from Western philosophy, sure, where the Western focuses on individual, but as Oromo, as African, we focuses on community. Right. Yeah, so she said that my son is not only mine, but now he belongs to the community. That's very much true. Yeah. So she told us, your mom told us that you have a vision to be a president. Would you tell us about that? And again, another question, maybe we can also discuss in follow-up question, but why we should elect you? Sure. Why people elect you? Sure. Yeah, so first about your vision and then about the policy. Why? Yeah, you know, right now I am 110% focused on running for the city council. Okay. And on being the best city councilman I can be. Okay. Yeah, in the future I may run for president. Who knows?
That's not something that I spend too much time thinking about right now. But you have to be ready. That's true. Yeah, let me tell you here again from Oromo philosophy. Yeah. In Gada system, if you want to be a Bagada, then you have to start preparation at 20. At 20, you start. Actually, you are not quite sure you will be a Bagada. You are among the 6 candidates. And you get a special training, and you have to exercise speaking, culture, tradition, history, and so on. And finally, you will compete with other 6, and maybe you will be a Bagada. Okay. So we have that tradition, and you can practice that. Sure. Yeah. Thank you for sharing that. I did not know that previously. But to your second question, on why I think I should get elected, well, it's because even though I may not be an immigrant myself, I'm the son of immigrants. Yeah. And I am within close. A little bit. Yeah. Yep. Yeah. I am, as I said, even though I may not be an immigrant myself, I am the son of immigrants. Okay. And I know many of the challenges that newly immigrated families go through. Okay. I also served as president of the Seward Neighborhood Group. And in that position, I was working not only with newly immigrated communities, but also with our Native American community, with white folks, and with a whole host of other different nationalities and people of all different kinds of backgrounds. I think that I am the best person to serve because I'm not just offering platitudes. Okay. I'm offering plans. Okay. I am giving insight into what my first term is going to look like. Okay. And I've done the work. Okay. And that's what's important. I think at the end of the day, even though I'm young, people aren't looking at age. They're looking at what you have done and what you can do. When rent prices are going through the roof, people are looking for someone to offer them relief. That's why I've offered to put in place a 3% rent cap. Okay. When our police department isn't receptive to many of the needs of other folks, I am going to make sure that accountability is pushed in during contract negotiations rather than on the campaign trail. When small businesses are forced to shut down because of harsh economic conditions, I'm someone who's going to make sure that I get those small business owners the resources they need to keep their doors open. And also, if they so desire, to convert their small mom and pop shops to large, perhaps big box realtors, retailers. So that's just a little bit about what I see myself doing. But as we go through the coming weeks and months, I will continue to expand my policy focus, and I'll continue to expand my repertoire in terms of what the people want to hear through listening to diverse voices. Okay. Let me ask you one follow-up question concerning policy. Sure. And again, I heard you were talking about drug and helping youth. Yeah. And would you talk more about that? Yeah. Absolutely. Yeah. As this is personal for me. Okay. As a young person, I know firsthand the impact of substance abuse on my peers. Okay. I know the pain of burying a close friend of mine due to an overdose. I know the sadness of comforting a mother who just found out that her son was shot in a drug deal gone bad. And I know the frustration of a community who feels that their only option is to lock up their young people, their future. And so as the next city councilman for Ward 6, instead of incarcerating the young people of our ward, I'll make sure to bring in the proper resources to get them out of the streets and into the workforce or into the classroom, whichever area of betterment they desire, so that they can be productive for both themselves and society. Yeah, actually, this is a main, I think, a main problem now in
among our community. Yeah. Last time, I teach in the school and in university too. Mhm. And in the school, last time I hear that somebody was, died, and most probably because of drug. Yeah. And again, maybe 5 or 6 days ago, Yep. a mom just come to my store and Mhm. told me her story. Mhm. And she told me that her son, she's not quite sure, but she is hesitant, and she's thinking that her son is taking a drug. Mm. And she asked me what to do. Mm. And what do you say? How do you help them? Absolutely. Yeah. Well, I think that for starters, the person who is involved in that kind of lifestyle needs to want to seek help. Mm-hmm. And if her son is willing and able Mm-hmm. to seek help, this is where I think that a local politician, someone, say, in the position of councilman, Mm-hmm. would be able to have provided those on the street outreach programs so Mhm. that this individual's son would be able to get into the proper rehab Mhm. programs Mhm. and would be able to rehabilitate in a Mhm. reasonable amount of time. Mm-hmm. 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 Okay. Because, Okay. and I will just say this, many of people who are suffering Mhm. from substance abuse Mhm. want to get help. Mhm. However, the resources Mhm. that would get them that help Mhm. simply aren't available. Mhm. And that's what we need to change Mhm. at the municipal level, Mhm. Mhm. making sure that those resources are in place. Mhm. Mhm. Yeah, that is what the community want to hear, I think, because this is a pressing issue now. It is. Yeah, and so okay, Adde Zeenuu sitti deebinu. Eh, Yaa, egaa kana keessatti mee waan yaadattu waan hin irraanfanne waa'ee Taayigar wanti nutti himtu wanti uummanni beekuu qaba jettu. Waa'een Taayigar yoo dubbadhee is a lot hedduudha. Because he do a lot of good stuff. Not because of my son. I tell him like it is. Mucaa kiyya ta'eef odoon ta'ini waan gaarii dalagaa. Hedduu namaa yaada. Nama rakkate bira dabruun fedhu. Homelessii karaa irra yoo arge maami please give them money. Okay. Please mallaqa kenniif naan jedha. Hedduu nama gargaaruu jaalata. Uh-huh. Ijoolleen akkuma inni amma pointiin kaastee ati gaafatte ijoollee hedduutu parentii dhibee ijoollee hedduutu waan badaa irratti deddeeme uummanni ijoollee warra gaadanyooteennaallee warra du'ee jira. Hedduu atamaan ani ijoollee san akkuma mucaa kiyyaa san ilaalee garaan hedduu garaan na dadhabaa hedduu booyus ture. Haati takka guboottu yoo argitu ofirra qabdee ilaaluu qabda. Mucaa kiyya ta'uun qabu rakkoo kan irraan hogguu inni waan akkasii ijoollee irra ga'u. Amma hogguu mucaan kun ga'ee egaa waan akkanaa hin dalagaa, waan akkanaa godhaa, community kee bira dhaabbadhaa, warra akkasiisan walitti qabee waan akkanaa godha yoo jedhu warri isa dura jirullee ani hin beeku hedduu waan san balleessan natti hin fakkaatu rabbi isaa gargaaru yaada gaarii qaba. Taayigar dhaloota isaatitti hedduu nama smartiidha. Hedduu nama yaadu. Hedduu nama abbaa isaatu akkasii. Wanti gaariin gaarumaan yaadatama. Mucaa smartii yaada humna isaatii olii yaada. Namaaf yaada. Yoo waan takka even TV irratti happenii ta'ee argu hedduu cinqama. Smartiidha. Nama gargaaruu hin fedha. Ani hogguu takka waan isaa dubbadhee hin fixu. Hogguu dalagaa dhufu. Ani xiqqaa ta'eeti mucaan maamii kiyya hin dadhabde kottuuti. Kana laali sooqidda jira. Sooqidda kana miila keessa kaayitii miila kan ka'ee waan fari waan inni jedhullee dubbachuun qabaadha. Lukanaa sukkuuma. Inni eebbisaan illee hedduu hin jaaladhaan illee isma rabbi ija irraa naa haa qabu. Hedduu waan isaa hogguu inni bakka ga'e dubbachuu fedha. Amma ka dubbachuu fedhu waan isaa hedduu akka inni namaaf yaadu hedduu akka mucaa smartii ta'e eejii isaa kanatti nama biraatiifillee ilmaan biraatiifillee romaadal ta'e akka itti mul'isu barbaada. Maaliif ilmaan Oromoo cufti ilmaan tiyya. Ilmaan
Afrikaa ilmaanummaan namaatu humanitiin dhaloonnummaan namaatu gizee waan badaa irratti deemu laaluu hin feetu. Maaliif waan gaarii yoo dalagde gaariin sun gaariin si deebi'aadha. Kanaafuu waa hedduu qaba wanti Taayigarii wanti irraa dubbadhu har'aa miti garuu har'aa xiqqoo si tuqee dhiisaa waa hedduu waan gaarii jira wanti isaa Rabbi bakkaan isa haa ga'u guyyaa sana immoo badhinnaan nan dubbadha waan inni dalagu waan tokko mucaa gaarii akka ta'e akka namaaf yaadu kasii ibsuu barbaadu. Yeah, Galatomi. There are a lot of comments here. For example, welcome. We love you and we stand with you. India Murad said. Okay, Misbah Jamal, Assalamu alaikum. Jamila Mami again. Let's go, Tiger. You know Jamila? Yeah, I know her. Yeah. And Misbah Jamal again, welcome. And Ismail Wako said, this young man has a bright future and we are proud to have him in our community. Thank you, Ismail. And, yeah, and Jibril Kadiro, Yoya. There are a lot of comments are coming in. And so let's go again. All right. Maybe Tiger Soromo. A couple of years ago, I wrote a paper. Actually, I got this concept from Du Bois. Okay. And the theory is double consciousness. Double consciousness is sometimes you think like an African. Even with, it's not only double, but even for Oromo, we are triple or quadra. Sometimes we think as Oromo, as Ethiopian, as African, as American. How you reconcile this? Yeah. Well, this is actually something that isn't unique to America. There are oftentimes people in the political limelight who share multiple identities. Yes. And so balancing out those different identities is something that one faces in this field. To put it bluntly, I have many different things that make me who I am, and I'm very proud of each and every single one of those things. And some people may view it as a crutch, but I use it as a tool. It gives me insight into places that other people may not be able to easily navigate. Yeah. And so I'm very proud, like I said, of my No one actually identity. understands African more than you. There you because go. You are African. Because I'm African. No one understands Oromo more than you because you are Oromo. Exactly. And at the same time, you born here. I was born in America, And you are American. And you know the language, the culture, everything, and you know the American problem. Yeah. There you go. Yeah. Exactly. Yeah. Sure. Yep. Sure. Yeah. So all right. Again, here the other question is, how do you advise, or what message do you have for young people? Now, your mom said that you are really a model. Yeah, of course, you are a model. And yesterday at your book launch, I was saying I was published when I was 23. Oh, wow. Yeah. So and you are published when you were 20. I'm right about 20. Yeah. Exactly. Yeah. Wow. So you understand this. I think that this goes to something deeper in that as the children of immigrants, our parents instill in us the values of hard work, determination, stoicism, and you see it every single day when your parents come home tired, usually because they worked long days. 2 jobs sometimes, two jobs for low pay, and just like my mother over here. And you begin to realize, listen, my parent isn't invested in a stock. They may not even have a home to build generational wealth. The only investment they have is us, is their children. They come home every day and they try to provide the best life possible in the hopes that one day their child... A little bit. Oh, I'm sorry. Because, yeah. Okay.
Yeah, because All right. she's not in the camera. Okay. Yeah. There we go. Yeah. Hey, Mom. Okay. All right. There. Yeah. Repositioning. Yeah. But as I was saying, they come home every day and they want to give their kids the best quality life in the hopes that one day they'll be able to, be successful in whichever field they so desire. And I am hesitant to say pay it back because we all owe a debt that we cannot pay back to our parents. But honestly, your success becomes their success. And so in whatever field you decide to go into, as long as you keep in mind the idea that your parents have gone through hell and back just to make sure that you are the person you are, then I think that's going to give you the motivation to continue to work hard and to make them proud. Thank you. Which you did. Yeah, you did. Yeah, Thank you you. did. Yeah. Okay. Mee adeeziin gara keettiin dhufaa. Kanaaf amma sa'aatiin keenyas deemaa jira. Daqiiqaa 7 qabna. Kana keessatti ergaan dabarfachuu barbaaddu. Ammallee irra deebiinsi kaasaa. Uummanni akkamitti gargaaruu qaba? Yoo akkamitti si gargaare, isas gargaare gaariidha. Yaa dhugaadha. Uummanni haga ammaatti akka dhagahu jiru si duuba jirraa as dhiisisteeta biraatillee bilbilanii si duuba jirraa naan jedhanii hedduu galata qabanii mucaa kana gargaaruun anaa miti uf gargaaruudha. Waan keessa dabarsine beennaa waan itti dhufuttillee jirru beennaa waan nurrallee jiru beennaa quuqama. Kanaafuu nam tokko elect gootee oofisa keessa kaayachuun waan san ta'ee fi akka maal dhaamsa maalii akka dabarsu uummanni illee ni beeka. Ammaan tana taayimiin keenya na fakkaate ijoolleen haawwotiin akkuma kiyyaa dhiifama alarji qaba. Haawwotiin akkuma kiyyaa singil maamii jira, warra abbaa faatii bira jiru jira. Ijoollee ofii itti dhiyaatanii, ijoollee ofii gorsanii, ijoollee ofii waliin friendly ta'anii. Ijoollee ofii bakkaan ga'achuu qabanii anillee ammaan tana rabbumaan na gargaare malee jabeenya kiyyaa miti. So ijoollee ofii ijarra baasuun gaariidha. Maaliifi namni tokko hogguu lafaa ka'u kophaa maal jettee Oromoo mammaaktee mukni sirra jiguu irra wayyamoo namni sirra jiguu wayyaa jedhan. Yaa gaarri sitti jiguu wayyamoo gosti sitti jiguu wayyaa jedhan. So gaarri sun yoo sitti jigee namatu sirraa kaasaa jecha. Namni nama malee nama hin ta'u. So nu wal qabna akkuma duraan jedhisanii mucaa kana amma mucaan kun xiqqaadha. Eejiin isaa maalii warra jedhutu jira. Mucaani politikatti guddatee anatu guddisee anatu dhalee hin beeka. Mucaan kun xiqqaa ta'ee waan politikaa maamii jedhee gattaa ikootu jedhee akka nama guddaa ganna kaa'ee politikaa biyya kanaa TV irra laalinaan jechuu ture. Xixannoo ta'anii warri filata amma pirezidaantiin keenya bari Baayiden baay'ee umurii xannoo ta'eeti kan seneetitti filatan. Cuftinuu hiyyeessa ta'anii dhufanii, didiqqoo ta'anii dhufanii, gariin barnoota illee hin qabnetu jira. Maaliifi namni tokko waan takka hin ta'e yoo jedhe ta'uu hin danda'a. Tiger waan kana godhuu hin qaba yoo jedhe godhuu qabaadha. Maaliifi rabbi irra gargaara. Namni illee duuba jira. Waan takka diriimii kan kee yoo diriim ka gootu taate diriimii san duuba deebisuu hin qabdu. Maaliifi waa cufte akkuma duraan siin jedhe chaalenjii hedduu jira. Hogguu kana nama si jaalatullee ni qabaata, nama si jibbullee hin qabaata. Nu Tiger illee anillee we are ready for that. Kanaafi qophii jirraadha. Maaliifi kanu jaju bichaan jiraachuu hin qabu. Okay? Positive and negative qabaachuun waan jiruuti. Kanaafuu uummata keenya irra waan kun jiru natti hin fakkaatu akka isaan amma jedhanitti dhaamsi an dabarfadhu. Mucaan kun dur kiyyaa hogguu an dhalu haati takka ilma tokko gizee dhaltu gosaaf dhalti. So kana beekanii ana duuba dhaabbachuu qabanii anillee isaan duubaan dhaabbachuu qaba. So ilma kiyyaa miti ilma kan keeti
isaan bichaan dhaluun hin qabani waan kana nama ofiitiif godhu jira. So hedduu abdii guddaa irraa qaba akka waliin dhaabbannu godhuu hin danda'u ka jedhame akka godhamuu qabu itti argisiisuu qabnaadhaan sin jedha. Yeah, Galatomi. Let me read you a comment again. Okay. Haro Maya said, you guys are doing good work. Keep up your good work. We love you. Abdullah again say thanks. Hussein Charcharo say try to learn Afan Oromo. It is not too late. You are on the right push to the right dream, and everybody will be behind you. And Roba Sule said, I believe you are President of United States in the future. Aliyi Awal said, Jawar Laifi Jara. Okay. Aliyi Awal again. Yero Malee Uftani. Okay. Afshir Wajjinin Jara. Inshallah Jade Waqo Saidi. A lot of comments are coming. Yeah. Asirratti waan namni keenya beekuu qabu. Wagguu single mommy taate kophaa kan kee ijoollee guddisaa dalagaa 2-3 dalagaa wagguu fiidduu I'm sure hirriba kan keetiifuu bakka kana waan sa'aatii san qabdu ta'u sabboonummaa sabboonaadha dhugaadha ani parenting kiyya afaan amaarifa hin beekan yoo dhugaa taate abbaan kiyya waan si kolfisiisu keessa yoon dubartii nama businessaati kana qabaachuu ture yoo dubartii takka dhiira takka yoo maamu hanchi yoo jedhu hantee jedhaan kaagas hin beekani jecha haatitiyya arsiidha arsii asaasaani asaasa akkasi ani boqojjii ta'uu beektaa boqojjii asaasa wal bira jira kanaafu haatitiyya haadha guddataa yoo jedhanii warri ollaa guddataa innaa jedhan minnoo mindeetoo keessan hin beeku na dhiisaa jechuu turte ani family akkasii irraa baheedha. Warri kiyya afaan hin beeku ture. Ani dhugaadha afaan amaariffaan barachuu ture. Laakiin haga an biyyaa bahe laatiin hin dhufe. Ijoollee sabboonummaatti jechaan amma dhugaadha encourage godhuun mucaan kiyyaan dhugaadha buukallee amma ka oromiffaa atuyyuu hin jirta tafarii thank you qabaachuun jira afaan takka hin beektu afaan dhugaadha commentiin akkuma jiru ta'eeti gaamu lesna akka hamatanis miti akka hamatanis mucaan kuni afaan hin beekaman ani hamachuu hin danda'u isaan yoo isaan hamachuu barbaade isaan obboleessaaf obboleettiidha ni beekan waan nu jennu ni beekani kanaafuu inni barannaa afaan hindeessa afaan hin beektu dhugaadha afaan barachuu qaba garuu waan takka walii beekuu qabna afaan jibbinee odoon taane yookaan afaan barsiisuu dhabee odoon ta'ini ani single mama ta'eeti strongi ta'e waan isaan dhugaadha suni balleessaa taayigariitii miti anumatu busy ta'e afaan isaan dubbataniin irraan fadheet afaanuma ingilishii anillee isaan irraa by the way